ಓಕೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಏಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಟಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ FTLT ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Acquired Intelligence Management Private Limited. It is a ISO 9001 2015 certified company. About company history and all those things we'll talk later. But my objective today is to give something very important to your child. FTLT. ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್. ಸರ್, ನಿಮ್ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಸಂಬಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು. ನನ್ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್? Yeah, we have put them into nice school, we are doing it, we are fantastic, everything is okay. Excellent, sir. ನೀವ್ ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಮಗು ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಬೋದು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಅಸೆಸ್ಡ್? ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಜಾಲಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಈ ತರ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಭಾರತ ರತ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್? ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ನಿಮ್ ಮಗು 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ನೀವಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ವೈಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೋಲು ವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 100% ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರು ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್? What is the purpose of becoming a doctor? Why do the world needs engineers and doctors? Why do the world needs IAS officers? Why do the world needs ministers? Why do the world needs a salesperson like me to just come sell some shit and go, or give something very valuable to the world so that I can be satisfied? So my purpose of life will be satisfied. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಫರ್ದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಂಬರ್ 1, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಡ್ದಿರಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಇರಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್. ಇವತ್ತು ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಆವರೇಜ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ 30 to 40 lakhs. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ 30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ 30 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? Somebody answer. Can somebody say yes or no? Yes. Ajay, Frankie, if you don't agree, you say I don't agree. Yeah, I'm agree with that one.
ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ 30-40 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನೇ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ 10-15 ವರ್ಷ ಕರಿಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಇವಾಗಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಅವಾಗಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಮಗು ಓದೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಗು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 40,000 ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಗು ಬೆಳೆದಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬರೆಯುವಂತ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನಿಮ್ ಮಗು ಹತ್ರ? Can you list out the number of career options? Fourth one, happy learning. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಳ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಏನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಅದಿದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಯುವರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್? ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಲರ್ನ್ a+b² they say, wow, I understood that a+b² is equal to a² plus b² plus 2ab. This is going to help my life. I've learned something very fantastically ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರೋಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಮಗು. ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ? It is a tissue in a plant which helps the plant to repair when something is damaged. And in a family, if the whole family is damaged or something is damaged, is there one person who can act like a meristematic tissue in the family to regain that family and or organization or a society? ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಆತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಲಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಲಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ಆತರ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರೋ ತರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಅಂಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾವ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾವ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ. ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ? ವೆಂಕಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೀವ್. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ವರ್ಗದೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಫೋರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ದ ಟೀನೇಜ್, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? These kind of ideas should be instilled or not? And if you have to instill these kind of thoughts, it has to make them first thought, last thought. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಆಲೋಚನೆ, ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮಲಗುವಾಗ ಬರೋ ಕೊನೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಈ ತರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ನಿಮ್ ಮಗು 6 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗಿಂದ ಈ ತರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 13 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಥಾಟು ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ವಾ? ವೆಂಕಿ, ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್? Yes, ji, I agree. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಒಂದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು? ಮನಿ ಆರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕುಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್.
driving and auto maintenance skills, navigational skills, communicational skills, behavior skills, skills to stay safe, coping with emotions. Next, problem solving skills, basic educational skills, goal setting, time management, decision making skills, employability skills. Next, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? How it is possible? Only when a child learns everything by perception but not memory. When the child learns with values, when the child learns with curiosity, when the child learns the education for different needs, when the child learns to improve the standard of living, not standard of life, when the child knows how to do right thinking, when the child knows how to take right knowledge, when the child knows how to take the ownership of its own life, when the child knows how to be good, when the child knows how to work selflessly for their parents, teachers, and the society, when the child knows valuing self, skills, and intelligence, when the child knows that limitless lifelong learning is important without ego, when the child knows living the learnings, ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಬಾಳೋದು, when the child knows truthful life, when the child knows right to choose right over pleasant. ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಕೊಡೋದು, ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ? ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ, ಇಲ್ಲ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ನೋ ಎನರ್ಜಿನ? ಸೀಯಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಕಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆದಿದ್ಯಾ? ನೆವರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಡಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಚರ್ ಬರೋ ಮಾತು, ಈ ಮೂರು ಡಾಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಂಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ? ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೀಂಗ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿ ನಾವು ನೀಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜೆಇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೈನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ solution to the world, to conquer the world with peace, not with anxiety and stress. Let's go to the next slide. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, to make the learning permanent and less expensive, to take care of the family and society, happy learning, beat the competition, to be contented and successful, to live without making mistakes, to be updated in the market, to be yourself, to inspire the next generation of society, to be confident, to be a leader, to handle the fluctuations in life, fearless living, morality and social recognition, to handle the adversity. Then, Sanjeev, go further. Who has to do all these things? Whose responsibility is this? The student's responsibility. Personal accountability and responsibility of a student is to see everything constructive around them, to try new constructive things, to understand the concepts of life, to develop the skills with dedication, to efficiently use resources, to never neglect any constructive things, to transform every minute. This is the personal accountability and responsibility of a student or not, Mr. Venkatesh? Yes, sir. Or what is the time duration we have been speaking about this? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಯ್ತು? 10-20 minutes about. Now tell me, the valuable 20 minutes or 15 minutes you spent with me, did I tell you what is missing, what is required, and whether it is required or not? To give that, we are designing an app called iTan. It is still under progress. It is under research. We are trying to make it the most effective app on earth, which says Manasa Sarovara, the peace to conquer. It is an app which keeps every human
See, ಐಟಾನ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಪೀಸ್ ಟು ಕಾನ್ಕರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡರ್. ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ತರ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಕರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಕರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೀಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? Conquer without peace or conquer with peace? Now, if we go further, if you look at this, Sanjeev, move. The thoughts of the world outside our mankind is like a ocean with a lot of distraction, and like the water in it is salty and of no use. ಸಮುದ್ರದ ನೀರ್ ತರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಉಪ್ಪು ತರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ. ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಯೋ ನೀರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೊಳಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ ತರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಷನ್. ಟಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಿಜ, ಅಹಿಂಸೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್, ಇಂಡಿಯನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? That is the ultimate vision of AIM Academy. That is the ultimate vision of Acquired Intelligence Management Private Limited. That is the ultimate vision of the founder and chairman of Shiva of this company, for which I am standing by with him. No matter even my mind like ocean, nangu distraction irbodu, eno idu, I'll try to keep my mind as a Manasa Sarovar and just keep going. Next, Sanjeev, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. You have to work on it. Our app and this new FTLT program helps every human being to be the tarn and to make this world sweet. Is it not our responsibility to make this world sweet? The world is our responsibility or not as a human being? Environment na ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತೀವಿ, ಗಿಡ ನೆಡಿ ಅಂತೀವಿ. We do lot of social activities. But don't you think we need to keep every human being peaceful? Get the human beings out of this greed, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮಾತ್ಸರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಒಂದು ಸಮೂಹ ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. I may get succeed or I may get failure, but I'm trying, I'm working on it. I've taken an initiative. This can be done in ashramas, this can be done in corporates, but we are getting into the masses. ಡೀಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟರ್? Show me one academy on earth who is working for holistic development of the society. What is the vision? To make a lot of engineers, IAS officers, or to make a real human beings with values? Go next. FTLT stands for first thought and last thought of the day. The import of these two is immeasurable, and these are the only way to have our day in control. Next. The process is very simple. Everyone will have goals, but to reach that goal, you need a system. Here, the system is nothing but the things which we need to do on a daily basis to reach where we want. Most of us just think about the goals and forget the system. Sanjeev, come back. Goals are not just the outcome of the system we follow for a long time. Goals ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ನಿಮ್ ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ದೇರ್. That is the reason AIM Academy has a plan of 4 years NEET and JEE training for just 48,000. We start from 9th standard till 12th standard. We want to implement that. Before that, we need to have a set of people with personality development, right kind of manpower, right kind of customers, right kind of basic students. Then we can do some big changes in the education system. We are working on it. You have to join hands with us. By why? By how? Not by donating or not by showing sympathy or not by praising us. By just buying our products and services, experiencing it,
If we are failing in that, you need to give the feedback. You need to make us improve. You need to help us grow. You need to stand by us. That is what my expectation. Next, next, Sanjeev. See, there are three modes in life. Death mode. Some people, 20% of the population of the world, they don't do anything. They think everything will happen by itself. They're dependent on government. They're dependent on NGOs. They are dependent on MLAs. They're dependent on IAS and IPS officers. They're dependent on God. They're in death mode. And if you go next further, there are 79% of the population stays in the survival mode. They know what has to be done, but they don't want to risk anything in their life. ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಓಕೆ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಾ, ನನ್ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ನಂದ್ ಕಾಸು ನಂಗ್ ಬಂತಾ, ನಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಆಯ್ತು ನೀನ್ ತೀರ್ತಾ, ನಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ಯಾ, ನನ್ ಮಗಳು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತಾ, ನನ್ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ನಾ, ನಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದ್ನಾ, ನನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂತಾ. This is what 79% of the population in the world looking at this. And is it what the real education gives? Is it what the real technology transfer gives? Yeah, you may see it's unpredictable, but look at the third one. There are some people who are living on life mode. 1% population on this earth. They never want to be in death mode. They also don't want to be in the survival mode. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, FTLT, inducer, they'll make you to come out of the death mode to survival mode. Survival mode ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಬಂದಾಗ they will be a light worker to the world. They will be an additional engineer ಜೊತೆಗೆ he'll be a light worker. He'll show lights. ಜನಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ. You look at our syllabus. Just go next, Sanjeev. Look at our syllabus, what we teach. Do we teach only moral science and ethics? No. We teach English grammar only in 240 minutes of teaching. Teaching means what? We give we give them a proper method how to implement English grammar. They already know certain grammar. They will learn certain grammar in the future. But to apply that in life, applied grammar in 240 minutes and 35 minutes of assessment with 1:100 online classes, 1:30 offline classes. Such a beautiful, you know, program it is. It specifies how to apply the grammar you've learned in these 240 minutes. Our trainers induce. I don't know who is a trainer. Today one trainer comes, tomorrow one trainer goes. But the global training head and the founder and chairman are itself the trainers for all these things. And they're expert in these things. They're able to manage their lives, even at the most adverse situations. We have seen them personally. That is the reason we are joining with them. That is the reason I am recommending this program to you. 240 minutes of, digital foundation, 240 minutes training of life management, 240 minutes, 180 minutes of art of thinking from Arthashastra, 340 minutes, 360 minutes of Vedic mathematics, which has 29 sutras, and 160 minutes, 165 minutes of public speaking, 120 minutes of goal setting, 240 minutes of training and assessment, totally, assessment. What is that, Sanjeev? Last one, career path. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತಾ? ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಧಾರ ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಏಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಎ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. FTLT1 costs how much? 900 plus GST online. Sanjeev, go to next. 12 weeks program this is. 100% fees refund if students are not satisfied after 100% proper attendance with attention. Tell me, sir, like this course, offline 1800 for 3 months, or forget it, 29,200 if your income slab is above 3 lakhs. If your income slab is below 3 lakhs, it's 2 per year.
Clear? Sir. Are you all there? Any questions?